Makadi vadiwa vatariri vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu chemazuva ese chegender issues, apo tinokurukura nezve gender based violence every time here on Change Radio, Zim I Live. Munene Simo Binasi Tina leader Estella, my fellow host, Comrade Barbara. She's not around today, but Nasim Tinokuchingamidzai, thank you very much for those who have joined us. We were supposed to discuss the issue, gender-based violence dzinoitika kumabasa, tichidiscussa futi nenyaya ILO Convention 190, but nasi we have decided to suspend that. Taakuda kumboita review yemacases atakadiscussa panapa. Kana muchiri kurangarira takataura nyaya yachira uyaChira wekurova
murume ndobva azomubira mari. Last week tikadiscasa nyaya yaSimango wekuSouth Africa akabayiwa nemurume nebanga akaputsa afa. Leader Estella, ndisati ndapinda munyaya dzese idzi dzatiri kuda kuita review today, kwazisai vadiwa vateereri vatariri vedu, tinokuchingamidzai mese. We love you. Thank you for joining us. Let's all discuss. We are here to review all the issues which we have been discussing the whole week. I have an issue which I want you guys to discuss. I know kuti nyaya iyi yatichataura nhasi iri kuitika kudzimba dzakawanda muno muZimbabwe. Most families are suffering because of this kind of issue. It's a new issue which we haven't discussed on this platform. So I will tell you. Leader Estella, kwazisai vadiwa vatariri nevateereri vedu, pano tiri live paZim I and Change Radio. Welcome, Muneni Simobi. Yes, thank you. Thank you, Sisimo B. Welcome from my side. Welcome to you all, our viewers and listeners, whether you're listening to us on Change Radio or on our Change Radio Facebook page or on ZimI or Lighthouse. We warmly welcome you to the show. Let me start by greeting some of our listeners on Facebook. Pana Baba Kuku ndo vaita first commenter. Welcome Baba Kuku, congratulations. You might have first nasi. Kuna Sunshine Mel, Eve Kays, Slave Kupfudza, Ever Nice, mese vateereri vedu tinokugamuchirai. Sunshine Mel, Sisi Rose Maponga, hanzi handei naro. Nice to have you there, Sisi Rose. Welcome to the show. Nhasi ndira kukupedzai mese matanga. Angeline Mugoneka, Malvis Muhenyeri, hanzi pasi rinodya shuwa, miss you, Samanyanga. I suppose you're referring to Oliver Mtukudzi, ndiso here Sisimovi? Yes, she's referring to the song yakaimbwa naOliver Mtukudzi. Oliver Mtukudzi ndivo vanga vari Samanyanga. We miss him for sure. Thank you very much for raising that issue. We really miss his music. Yes. One of our great musical icons. Greatly miss him. Sisi Ever Nice, Kadiko, Tiripo Makati, Frank Zulu, hi, my brother. Leader, thank you. I'm fine, thanks. How are you? Back to you, Mobi. Thank you very much, Leader Estella. Vadiwa vateereri vedu, pane nyaya yatakataura Leader Estella yemadzimai akashungurudzwa mupolitics. Takadiscasa nyaya akaunza nyaya yake panapa, Sheila Chisiri Munhu, who has been arrested and sentenced 16 months in prison. Then she saved 18 days. She was detained for 18 days in prison. Then she is out on bail. But she came to us and said, "Way Change Radio Makaita Basa. Zim, I thank you very much for your help." She managed to get counseling, a lot of counseling. I think she is in the process of getting the counseling right now, and also she got a lot of help for her family, because akaitwa sees her salary, so she's not receiving salary, so vakamubatsirawo nechikafu, everything. So she is so grateful to this program, Leader Estella. So we say we say kuna Sheila Chisiri Munhu, this is our duty to give you a shoulder to make sure that you are comfortable under the circumstances. We really wish kuti dai nyaya yako yapera, wararamawo life yako zviri normal like everyone else. Leader Estella, we also have other female ladies who have been abducted, tortured, vana Joanna Mamombe and vamwe vacho. So tiri kungoti isusu pano
tinongoisa kuvanhu, vanhu voga vanouya. Tinokutendai our viewers and listeners, you are helping these people. We know auya nechino aisa chino, tinongokutendai, rambai makadaro. Leader Estella, ndisati ndaenda pane a next case, can you maybe would want to come in on this one? Yes, just to say thank you so much kune avo vakakwanisa kubatsira sisi vedu, sisi Shila Chisiri Munhu, in whatever way you can help. Help yamunopa, it doesn't have to only be financial, asi kunamata chaiko. Kana muchivarangarira madzimai vavava vanoshungurudzwa mupolitics, movarangarirawo muminamato yenyu, zvinobatsira chaizvo nekuti minamato iri powerful and hakuna munhu anokwanisa kubatsira as much as musiki. Tikavarangarira tese patenge tichiita maprayers edu, zvinovabatsira chaizvo nekuti Mwari ndopavanobva vapindira. Pane zvimwe zvatisingakwanise isusu kuita, Mwari ndopavanopindira, vanobatsirawo. Saka tinongoti kune vose vakayeuka muminamato, kune vose vakakwanisa kuwanawo chavanobvisa chekubatsira, tinongokutendai, murambe nemwoyo iwoyo wakanaka wekubatsira, ende tichingoti Mwari ngavawedzere pamakaapo. Thank you, Sisi Mobi. Thank you very much, Leader Estella. Then topinda panyaya ya Chiera takungo briefa kuitira vamwe vatijoina nhasi vanga vasipo pakataurwa nyaya ya Chiera. Pakataurwa nyaya ya Chiera panga pane Chiera vanga vane issue yavo yekurova murume, ndo vakarova. Then vapedza kudaro Chiera vakazouya panapa vabva vataura kuti aiwa murume uyu on top of that andibira mari chichi, ndobva azonge aenda kumusha kwevabereki vake kumbonogara ikoko vachifema Chiera. Saka Chiera vari kuti vanoda kutenda pane munhu one akakwanisa kuvapo mari $50 kuti vatange patsva, but vari kuti havo havasati vakwanisa kutenga bhero, but vakawedzera kuti vakwanise kuhodha zvinhu zvavava kutengesa, and she's managing. But ndakavabvunza ndikati konai Chiera, pamwe msuya dzanga dziri kahasha, murume wedu matitodii, totongosiya here, toita sei? Saka Chiera vanga vachiti murume uyu kana kuri kuti achida akabvuma kuya pano pachirongwa, obvumawo pamberi pevamwe vanhu pedu tese kuti aiwa inini ndakakanganisa, I apologize, and he wants to start afresh. Toona kuti tovabatsira sei as a couple, because chatinoda panapa hakusi kuti dzimba dziparare. We really want to kuti dzimba dzedu dzivakike handiti. So kana zvichibatsira kuti dzimba dzidzokedzane, ndo chinhu chatinoda panapa program yedu panapa gender issues. And while we encourage people to tell their stories so that they can encourage other people to come out and get help. So kana Chiera dai vasina kuyawo panapa vachitsvaga help, she wouldn't have maybe that kind of mindset to kuona kuti dzimwe, because ndakavabvunza vakati murume uyo paanga achishanda zvinhu zvaitova right, aitomanejawo kuchengeta mhuri yake and stuff. So tikati pamwe murume uyu inogona kunge iri issue yestress nepressure yekuti handichakwanisi kuchengeta mhuri, and munhu wese akangomanikidzika anogona kuitawo mamwe madrastic decisions in life. So if we can believe in giving each other a second chance and map our way forward. So isusu inandishuvira kuti dai baba vauya pano taonesana navo kuti dambudziko ravo ivo pachavo sababa nderei, so that tobatsirana. Kana kuri kuti vanobva vatanga kushanda vese naChiera, voshanda vese vogadzira imba yavo yomira. Ndoona senge ingori problem yokuti baba vangu vasiri kushanda. Vadiwa vatariri vedu,
allow me to welcome Leader Barbara. Leader Barbara, welcome to the program. To create a review of the issues we have been discussing and updates. Toda kuupdata vadiwa vatari vatereri vedu vakabatsira nevari kubatsira vese vatiri kukurukura navo panapa vanouya nema-issues avo. Saka tiri kuti ndandichingoupdata neissue yachera. I'm sure you heard it. Welcome, Sis Babs. Thank you so much, Mobi. Good morning, good afternoon, good evening, Zimbabwe, from wherever you are. Lingabe lichona njani mthwakazi omuhle, maswera say, mamuka say, Murie Zimbabwe. Yes, more blessing. I just heard what you said about our guest Chihera. And they would want to thank whoever helped. This is what we are looking for. We are Zimbabweans, and we have to help each other in terms of need. We know kuti zvinhu hazvina kumira mushe, economy yedu haina kumira mushe. So we are family. We have to help each other so that our lives goes on. Thank you so much. Thank you, Sibabs. Tiripo ipapo ndinoti tikati taure tombotaura kuti issue yatiri kutaura matiwo chii. Hanzi high change radio navuka v. My lovely Davis there, whatever. Okay, thank you very much. And hanzi chera ngavauye kwandiri nindo vada vakadaro. Vuka akutopfimba chera vafunga kudzokera kumurume. Thank you very much for offering your love. Our sister Rose Maponga, domestic violence is a crime and that needs to stop. Thank you for raising awareness. Change Radio for raising awareness by airing the subject for women to break their silence. Thank you very much for this comment, Leader Rose. Ndozvo zvatiri kukurudzira vanhukadzi kuti kuti vanhu vauye nenyaya, vanhu vasangotsvire mukati sehosho, vataure maissues ari kuvanetsa kudzimba. Zvikanzi navhuka, Sibabs, we would love to see your face, please. Zvikanzi naAnna, hi guys, how are you? We are very fine, Anna. Thank you very much for joining us. Zvikanzi naRose, thank you Chiera nekuuya pano, zvinobatsira pakuyamura vari musituation iyoyo. Uyezve kungotaura maissues ako zvinobvisa hasha. Ona ipaipai pavakarova murume, but pavakatanga vataura nyaya yavo vakanzwa maadvices enyu, ndobva vazorealiza kuti murume atovabira mari, but vakatomaneja kuzvibata kuti vasava violent. So tiri kuona kuti this program is actually helping people. So tinoda kungotenda Change Radio Zim I for giving us this opportunity to give people out there mukana wekungobuda pachena nenyaya dzavo tichibatsirana, because ndo zvatinofanira kunge tichita under the circumstances. Tinoziva kuti economic hardship, it's not good, and nhamo chaiyo yakamomotera. Saka tinoda kuti tingowanawo pekubatsirana nepatinogona napo kuitira kuti zvive manageable zvatiri kuita, ende tichiri papo tichingoengarejana kuti aiwa ka ngatichiregister ikakuvhota, so that 2023 tinosvika patinowanika tichivhota tese takawanda neuwandu hwedu. Ndo nguva yacho. Ndinoda kuencourage also my students, ma 16-year-old, ma 17 and 18, that's form 4 to 6, endai vanangu munoregister kuvhota, because as soon as you take your ID enda unoregister kuvhota, because 2023 ndimi muchachinja zvinhu, and if you don't do it, nobody will do it for you. So this is my encouragement to you all. Tiri pano tichibatsirana tichikurukura nema issues gender based violence. Sibabs, ndisati ndaenda next issue, maybe you would want to comment. Hanzi navuka ndida kuona face. Hello Vuka, how are you? Long time.
No, I'm not gonna reveal myself today. Yes, what you are saying, more blessing chokwadi. Like zvataurwa na comrade Rose kuti we should learn to open up domestic or gender-based violence. It's a crime. And remember kuti we said kuti gender-based violence is either men or women. Where say one they are vulnerable, although my cases, my research, they are revealing that the majority of the victims are women. In the men, of course, they are the majority are perpetrators. Why? Is because of the culture, our culture, because of our society that is still patriarchal. So we encourage, especially women, kuti vasanyarara. We know kuti our culture yakatidzidzisa kuti hanzi haikona kufukura hapwa, and that's perpetration of gender-based violence. Kufukura hapwa iwe uchirohwa. Even men, they cannot report because vanonyara kusekwa. Hanzi ndikataura ndinosekwa. Isusu pachange radio we are saying kuti come, please open up. We want to end this gender-based violence, because the gender-based violence, it hinders development. Gender-based violence, it creates broken societies. It creates families that are not happy. So we want to create, atingati uku tiri kunetswa neeconomy uku tonetsana futi mudzimba. No. If it's not longer working, you would rather break in peace, not in pieces. If it's not amendable, you then say kuti umwe ngaende kwake umwe kwake, pane kuti mozoenda kwake umwe kwake, umwe oenda kumusha kwake amubhokisi, umwe oenda kumusha kwake amubhokisi. We've been seeing my issues akadaro, like recently here in the UK, more blessing, there is a man who killed his wife akachibva atiza. I don't know whether kuti akazobatwa here, which is very very unfortunate. Kuti munodanana, munopfimbana, you go for a date, you promise each other heaven on earth, and then later as time goes on, maybe pane something chinenge chapindira mukati merelationship yenyu, makutanga kuengana, vanhu vaidanana hamuchaonani eye to eye, and then you end up killing each other, which is not good. And also you said if you look at, like I said, the issues of gender-based violence, the economy also plays a part. The collapse of the economy. And I heard you saying, Kuti, those that have turned 16, that those that have or just obtained their IDs, they must go and register to vote. And because those that have turned 18 years, those are the ones that can register to vote. So we want those youths to register in their numbers. I have a daughter also who just turned 18, and I've told them to go and register. Inumba mangu tine policy more blessing. Kana usina kuvhota audye sadza. Ndo policy yachona kuti asina kuvhota haadye sadza. Because you want people to decide for you. You don't want to determine your destiny. You don't want to determine your future. So you have to play a part. Voting is a right, so you have to exercise it. So please, let's go and register to vote. Avo vasingavhoti ameno kuti 2023 anenge achanakidza mublessing. Kudhara vana hwindi vanga vasingavhoti. Ameno kuti zvatisisina vana hwindi vakawanda kuti vachazofunga here kuenda kunovhota. Ndo vamwe vanhu vaiti later down. Unozviona sei? What is your comment on that? Mawindi muriko here uko, this is a challenge for you. Vese vaidedzera kuti fourth Copacabana, this is the time. Mazviona kuti zvakangonzi gwaike zvino makufanira kupinda muchirongwa chamai kuti mukwanise kudedzera kuti fourth Copacabana zvatova nekamubhadharo karipo. So imimi hama dzangu ndo sisi papa, I think I encourage these people kuti vanoregister kuvhota.
vazhinji vacho manje isisi Barbara pane zvandakadiscover zvitupa chaizvo zvinenge zvistoripo. And I think kuti dai paita chirongwa chekuti vese vasina zvitupa, because vamwe tine vanhu vari mustreet chibarbara vakatosvika 18 years, vanhu ivavo vane right yekuvhota. I don't know kuti what can be done kuti vanhu vedu ivava vawane mukana wekuvhota, because tese tiri kufanira kuti munhu wese avhote. And iwo mawindi anofanira kubatana kuti hapana, all along they've been they have their association yenhinginikiri yemakombi drivers association. That association haifaniri kungonzi haisisiko kana nokuti kwai paita chimwe chirongwa chokuti kwai chinofanira kungojoiniwa kuti vanhu vakwanise kupinda mumugwagwa. Ivo pachavo they should organize themselves, because they were already organized. I remember vachidemonstrata pachavo, they organize themselves vachiti isusu tiri kuda kuchaja mari dzakati dzemakombi edu. If they were organizing themselves kuti vakwanise kuchaja mari dzemakombi, why can they organize themselves today and encourage each other? Now since takupiwa mukana wekuti only option iripo ndeyekuti munofanira kusolva problem majoina association yaamai kuti mukwanise kupinda pamigwagwa. Imimi as an association mawindi, this is a challenge andakukupai kuti what are you doing, and please encourage each other to register to vote, because that can only change kana imimize your own voices. So I encourage you to do that. Mawindi edu muriko tinokuencourage, let's register to vote. Ngatibatsiranei, ngatitsvagei zvitupa tiregister kuvhota. Vadiwa vateereri vedu, nyaya yandinayo nhasi, it's a story of a woman who was married to a guy who had been separated with a wife. Obva aroorwa nenzira dzakanaka dzechivanhu chedu, saka aroorwa kudaro. Oh, sorry, ndisati ndaenderera mberi nenyaya yangu, let me just leader Estella go back kuma-comments edu, then tobva tavhara nyaya iyi tobva tapinda munyaya yanhasi. Ndichada kuti azouya muchirongwa network yatinetsa, but ndichangokupai so that imimi mufanira kutipa advice yekuti aitei, aita sei kuti abatsirike. And I know this case doesn't affect one person, but it affects lots of people out there, and they don't even know what to do. Some vanongotonyarara zvitopera zvakadaro, some they have pride yokuti chiregai zvakadaro, hanzi nachiedha gumbo. I think parents should try by all means to raise children vachipreach anti-violence, from the movies we watch to how we speak in the presence of these children. I think the other main issue is mental health wellness. The state of mind is important. As a man thinketh, so is he. This means that we have to also break the cycle from there too. Cheza, this is you have raised a very, very important issue here. Mental health, because you know nase I was discussing with my colleagues about the theory labeling. Zvinototangirepo paudiki, like ipapapa tinongovati mawindi. It's sometimes this kind of labeling inotoaffecta vamwe vanhu. They have now accepted kuti tiri mawindi, so what? Vakuita behavior dzisidzo, of which maybe we could have find an encouraging a term to use for them, so that these people vanenge vane positive mind about their job. But now if we give a negative label to them, this will affect them. And kana kuti ukangokura uchinzi windi kana kuti pfambi, sometimes you reach a point whereby you accept kuti ndo zvanditori, and now accepta and wakutorarama life yoyo. So sometimes isusu as society or sometimes as parents tisu tino affecta vana vedu.
tisu tinovakanganisa pakuti tinovalabela, then they accept labeling, and then they grow up in that kind of stage. Umwe anongokura achinzi mbavha otova mbavha iri professional, but zvatangira ipapo paudiki. So Chedza, I agree with you that we really need to nurture our children from vavari vadiki, tichita reprimand mabehaviors akaipa, so that pavanokura vari vanhu vakadini anoziva kuti I cannot beat a woman, I cannot beat my husband. Zvikanzi naAnna, Mawindi were attacked by ZANU-PF regime, they must register to vote. Yes, Mawindi, that was a huge attack, and please register to vote as encouraged here. Zvikanzi futi naChiedza, vachavhota this time zvakasiyana, source of income yakabviswa. I think this time they are in a completely different space. They should be encouraged to vote. Yes, we encourage them to vote. So Mawindi, let's vote, and this is the way out there. So vadiwa vatariri vateereri vedu, tibvumidzei kuti tipinde munyaya yandandichida kutaurirai ndisati ndaverenga macomments enyu ayo. So this woman akaroorwa nemurume akaseparata nemudzimai wake, ndobva atoroorwa zvokutonobviswa pfuma, ndobva vatoitawo vana vavo vachitongoraramawo. So the pandemic came with and it claimed the husband. Now because vanhu vese vanga vasingabvumidzwi kunoviga vanhu veCovid, so now we need what do you call it, death certificate rinova rakazotorwa manje nevekwamai guru vaya vanga vakaseparatiwa navo. So now she wants to use the death certificate kuti abatsirikanewo nevana, anoregister vana kuchikoro and all. So but ava vekuimba huru vari kurambira nedeath certificate rababa. So vari kurambira nedeath certificate rababa kudaro, uyu ava stuck, anawo access even kuestate yababa, so that vana vabatsirikane. Saka toda kuita appeal to you, our learned friends, lawyers, vane ruzivo, or those who have come across the same situation, because remember our program is, we are saying tell your story to inspire someone. So she came here to tell her story, so that you guys, maybe you are in the same situation, you don't even know what to do. So we are saying this platform is, we are here to help people who are in those problems. So Sis Barbara, are you back? Okay, so this is the situation asangana nayo, and she needs help. She really needs to know which way to go about it, because vanoda kuenda kuchikoro, and toziva kuti even kuti aregistrwe kuBeam kana kuCapenham, death remufi rinenge richitodiwa kuti rishande ipapo. So we need to help these widows. Tichiri ipapo, this kune widows day, ndo vanhu vacho vatiri kucherechedza, and we want to help those people vari musituation iyoyo. And apa uri kuchema murume, apa situation yacho yobva yawesena. So this is where we come in, kuti tipe a shoulder to you, kuti tibatsirane. I really need you guys to come up with ideas and advice which we can give to this woman who is in this situation, oti mumwe wacho ari kurambira nedeath certificate. What can be done kuti awanewo and issue yake isolveke, akwanise kuraramawo zvakanaka nevana. Leader Estella, what's your comment? You can unmute yourself. Hi, Okay. Modi. Yes, welcome, Sis Barbara. Yes, I'm back. I hope you heard the story and Isa Kuvan. Okay.
I heard the story. What I can maybe safely say ndezvekuti maybe haana kunyatsokutiudza zvakanaka kuti paakaroorwa nababa ava vakanga vaseparata vakanga vadhivhosa here, because ndoimwe problem inoitika kuti munhu akangonzwa kunzi ndakadhivhosa kana ndiri paseparation, munhu akutoti ndazviwanira munhu, yambisirwa munhu yaanenge asati agura muchato. So kana anga asati agura muchato namai guru, then it becomes a problem. But since paine wana muri kuti anga asati atoresa mabhethi here kana kuti chii, anga atoresa kana vana vane mabhethi, asi kuti chiri kudiwa ndechekuti vana vakuda kuenda kuchikoro, but kuchikoro manje kana tichirejesa vana vari kuuya kuchikoro, we need especially but because tinobvunza kuti une vabereki vese here, hauna here. Kana ane vabereki vese tinoda mafotocopies ezvituba zvavo, kana asina tinoda death certificate rababa nechituba chamai vapenyu. So this is the way she is now, kuti pari kudiwa photocopy yedeath certificate rababa kuchikoro, so that kana pauya maprograms aya anobatsira nherera, we don't need kupinda muklasi chiti ndiani asina baba ndiani akadai, because already maschools anenge ane database racho. Okay, then inyaya yake kana if that's the case, then she has a right to that death certificate, because she was in that man's life. So I think she just needs to go to the magistrate's court. And if anombonidha malawyer in Congo, she just goes and present a case. Then or maybe she goes kuma lawyers aya anorepresent vakadzi, ma lawyers for Zimbabwe women lawyers. So yeah, they do help women that are in like in a case, the women that are not employed, or maybe women that cannot afford to pay my fees for the solicitors or lawyers. So like I was saying, more blessing kuti, we have to be very, very careful when we are getting into these relationships. Find out, there has to be documentation. If someone says kuti I'm divorced, you ask kuti where is the divorce certificate, because there is a divorce certificate. So people should not fall in love zviya zvekupereredza zvinobva zvapinda munonzi chii mazwani anonzi chii matoes. You have to inquire everything. Don't just fall into a trap because you don't know kuti mangwana zvinhu zvinomuka zvakaita sei. It's very unfortunate. But the children, regardless of the situation, they are innocent. They mustn't suffer for zviwi zvemaparents avo. So she has to fight for her children, for her kids. They deserve the best. Yeah. Yeah, Sis Barbara ndiri kukunzwai. So I hope she is following, or I'm sure she is following, or she would love maybe to come and give us more details of her story. So Tati Yanzi na Anna, hands men or women should always push for a divorce certificate to safeguard your other spouse. Yeah, because kana mimi maseparata, maybe maseparata for a long time, and they will watch your same rume or same kadzi wakuda kuita move on. That's the time yokuti uito push to get the certificate weibato maoko. Sometimes si Barbara munozwa kuti chi munhu anenge achingoti handozvigadzirisa, and then COVID came and claimed his life like that, or accident happened, munhu otoshaika, munhu otosara uri patight. And sometimes when you become so pushy, munozwa varume anobva ati asi wakuda kutondiuraya, but handisi kuda kukuuraya, but ndiri kudawo kuita safeguard my situation kuti ndisazotamburawo mangwana kana in the event yokuti iwewo waenda first ini ndikasara. Zvikanzi nachiedza, people should grow up marelationships
mwana haana mhosva, vanofanirwa kukudzwa nenzira yakanaka. Utsinya hapana zvaunobatsira. I think as women we have to not let ourselves be consumed by my emotions edu. I think she should get a lawyer and file a request. That's Chiedza's point of view, that even my guruwo vaifanira kuona kuti pane vana ava ndevemurume wavo, and maybe it's not her who caused kuti vaparadzane, or maybe it's her who caused kuti vaparadzane, who knows. Daita naye aitaura, but obvious munhu wese anenge achitaura chiside restory yake. Yes, vechidiki must register to vote, kwete kungotaura vasingazivoti. All right, thank you very much, Emelda. So Sis Barbara, this issue, I thank you for that advice. If she's not on the program, I'll get back to her and give her that kind of advice to ombotraya izvozvo anenge achiti update on the outcome. But Sisi Barbara, munomaonawo sei maissues iwawawo okuti varume kazhinji mumwe wacho anotogona kutonyepa kuti ndandisina kana muchato, kana kuti ndandisina kudii, takarambana chichi, vanhu vanoti vanonyeba ava. Then zvadaro kana situation yazodaiwo uyu ndiye akona namo. Tine macases ekuti vanhu vanenge vakaseparata for years, then on the funeral wotoona vaimbova mai guru vakatogara hamene kunogarwa nemudzimai womunhu, zvechivanhu zviya Barbara, kuti hamene the other mudzimai kumusoro mai kuzasi, wotoona ndivo mai guru vatoripo and vachitoclaima kutoti ndo mudzimai wemurume, and imimi you have been there for 20 years or so. Maissues akadai Barbara ari kuitika mudzimba, vadiwa vatariri vateereri vedu vari kusangana nazvo, and daiti zvaigona taida gwara rinotibatsira kuti how can we deal with such a situation when it comes, or when we are in such a situation ourselves before it happens, so that everything becomes so clear and we are in a relationship and you know what happens in the event that one of you dies, what happens. Dai zvaikwanisa kujeka izvozvo izvi pachinambo chokuti people are in trouble right now, they don't know what to do, you are grieving kuti murume akashaya, you are now in a trouble yokuti ukwanise kuti vana vacho vorarama, you don't have anything because everything is maybe taken by the other family. What's your take there? Yeah, what you are saying is it's correct, more blessing, but like you can't be in a relationship yokuti munenge muri two. Ko hama dzinenge dziri kupi, because there will always be another relative who will tell you the truth. So before you finalize, or maybe before you think of maybe having children, you have to make sure kuti surely this guy is free or this woman is free, because it also happens even chero nekunana mai kai. It's not wana baba work. So yeah, so the other thing foot is, let's also learn to empower ourselves as women, because life nowadays you can't rely on a man totally. Relying on a man to say if the man dies then you are stuck, you can't even move, you don't even know what to do. Honestly, this day, someone is following you can continue. All right. Ndine munhu ari kuda kuuya panapa ane same situation, saka munhu uyu ndakumuinvita kuti auye pano pandiri azotitsanangurira kesi yake, tionawo kuti akabatsirika sei kana kuti anobatsirika sei. Zvinota kuti tite zvitibatsire tiwane rujeko panyaya yakadai. I'm sending you, my dear, the link so that you come
to the program and you tell the people what happened to you and what is happening to you, so that tinobatsirana panapa. Tinokutenda nekuofa ndo vanhu vatinoda kuti tiwane kubatsirana, tiwane munhu auye ototaura nyaya yake, toonesana, pamwe akaita go through it and managed to survive it. So this really helps us. So we are waiting for someone abva kunifonera manje achiti allow me so that I tell the people what's happening, what happened to me and what's happening. Okay. So tinaye ari kupinda, ari kuuya, ari kuda kutitsanangurira what happened to her. I think ari kutambura network iri kumutambudza, but she's here. Any minute tinenge tava naye. I will zvinhu zviri kutifadza kuti at least we have people who are coming out and willing to help on the cases which are happening. Ladies and gentlemen, this is the main cause of this program. That's why we are here, so that we help each other, we give each other shoulder to lean on, we give each other advice, so that our lives become easy. Because when you have someone who is always there for you, because sometimes that's when we have people who commit suicide. It is because havana kuwana munhu wekutaura naye. But then we are saying, we are here, come and tell your story, you inspire someone. I'm happy, Sarah, you have inspired by this story, so that you can also tell yours. Welcome to the program. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Sarah. Maybe you can go ahead and tell us, what is your story like? Ndanga ndichiteerera zvanga zvitaura Sis Barbara about kuti pamwe pacho panenge pane hama dzinenge dziri kupi dzinenge dzisingazivi here, hapana anoshayiwa. Ndikafunga kuti patori nehama dzinotosimbisa kuti ndiwe wega. Inini situation yangu inini yakatanga ingori yekuti ndakatosangana nemurume wangu atori neumwe ndichitanga kumuziva inini aitodana nawo neumwe munhu but tatisiri shamwari, ndobva vazorambana, ndobva tazotanga kudanana. Isusu tatanga kudanana, tikadanana 1 year 2 years zvakanaka. Uyu ndaiziva kuti anga ane mwana, but mukadzi wake vanga vasina kuita sei, vanga vasina kuroorana kana kuti vanga vatori vasina muchato. Saka zvese izvi zvinhu unotoconfirma, because hama patikazoita maintroduction, hama dzakatotsinirira kuti munhu uyu aripo, but vanhu ava vakatorambana, asi mwana tomuziya. Ndakatanga kuti mwana aitouya kuweekend tichitomuchengeta, isusu tatisati taane mwana aitouya tichitomuchengeta mwana uyu zvakanaka, achiuya kuweekend dzokera kuna mai vake. Tati garei amai vaivaya, ndakazonzwa murume wangu azodzoka kumba akati amai vemwana wekutanga uyu vati varoda kudzoka, varoda kuti vadzokerane. Isusu tatatomudanana, ndikati kuti mudzokerane iwewe usatoenda mberi, wangu waroorwa here apa? Ndaiti aiwa tatisati taroorana, ndobva atoti zvina basa, ndatomuudza kuti isusu zvakatopera. Ndikatoti iri right. Ndobva tatozonoroorana. After that tikatogara tese. Ndazozvitakura, ndakazoziva kuti I think ndakazozvitakura after like 7 or so months later. Ndakazoziva kuti ndakazobata message, and
uyu mukadzi ari kupopota achiti aiwa uyu mukadzi wako ndoda kuti usiyane naye ngachienda, uyuwo ari kutotiwo but uyu mukadzi wangu takufanira kutoenda, uyu ari kutoti mwana wake ari kurwara, hanzi mwana wake ari kurwara kumba. Saka murume wangu paakatotanga kutoenda ikoko achiti mwana ari kurwara, neniwo ndikatoti enda unorapisa mwana. Paakatoenda ndokutoendera tu munhu anga akudzoka 2 weeks. After 2 weeks apa ndandazvitakura ka munhu anga akudzoka kana after 2 weeks kumba apa ini taigara tiri tuka, saka ndaizosara ndega apa ndakazvitakura apa. Unenge une nhumbu yaya inorwarisa yayo, ndairutsa ndichiita sei ndichitadza kana kubika toti ndaitodawo support. Saka abva atotanga kutoenda ndobva ndatotanga kuona pasocial media vanhu vari kutoposta mapicture vaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, ndozosangana nemapicture. Saka chaizoita kuti ndizoona mapicture aya, mukadzi uyu shamwari dzake dzimwe dzepasocial media dzaya dziri shamwari dzangu, apa shamwari idzi dzaizivawo kuti murume wangu ndiye uyu ande. Saka vaizotaura kuti haasi murume wako here, haasi murume. Vanhu vakafamba apa kufunga kuti ndakazvitakura apa ndine stress apa ndasara kumba. Anga akutoita izvozvo zvokuti anodzoka kumba oita se ongodzoka otora hembe obva aenda. Musafunga kuti hama dzake hadzina kuita kunge handiziva hangu izvezvi kuti dzadziri genuine unozokura, but panguva yacho vaitouya kumba vakambotrai kuti yananisa, vakambotrai kuita sei, but vanhu vanenge vachizviziva zvinhu izvi, panenge pane vanozviziva. Uyuwo akutanga kutaura kuti aiwa uyu anga ari murume wangu chichichi. Inini ndakazoita stress ndikagumisira ndadzokera ndatozotama pamba apa because munhu anga asingasagariwo kumba. Inini ndagara ndega, ndakutya kuti ndichapinda mulabor, unonzi early labor yai. Ndikatoti panapa hapasina chandichagarira, rendi yacho hapasina anobhadhara. Saka ndabva ndazoita sei, ndabva ndazodzokera kumba kwamai vangu nababa vangu ndikatanga kugara ikoko. Ndikakudzai kuti mukadzi uyu ainyepa oti hanzi ndamufonera, hanzi inini ndiri kuroya mwana wake, ndiri kurwarisa mwana wake. Zvinhu zvese zvaingonzi inini apa ndikati mwana uyu chaizondirwadza ndechekuti mwana uyu ndaimuitira zvakawanda zvakanaka. Ndikafunga kuti murume wangu paiti grocery painotengwa grocery remonth end, kotengwa remwana remaintenance, ndini ndainotenga ndichitoti kana ndatosha apa list racho ranga rine zvimwe zvinhu zvanga zvekuti paitoti uchiverenga wainzwa vana cheese vana like zvimwe zvinhu zvacho yes zvanga zviri extravagant, but musafunga kuti ndaisazvitenga zvinhu izvozvo, taitenga zvese. Asi panguva ndaizviziva kuti ndiripo. Saka kufamba kwenguva akazotanga kuita se kutanga kundiaccuse, hanzi ndamufonera, ndamusendera mameseji apa mufunge kuti nditaure kusvikira nanhasi mukadzi uyu handambobvira ndambotaura naye. Asi iye akandiaccuse zvinhu zvakawanda, akanditi hanzi ndikuroya mwana wake, mwana wake ndosaka achirwara. Ndikataura kuti ndinangozviitire chiiko izvo, like handina reason because ndakatoaccepta because ndakazviziva kubva kwekutanga kuti munhu ane mwana. Tafamba nenguva mukadzi uyu abva azotangawo futi kuita se akazoheka foni yemurume uyu, ndiye anga akupindura mameseji. Tazozviziva hedu paapai anga akuti kana mameseji ese aipinda mufoni iye aimaona. Pamwe pataitaura ndichibvunza kuti ko preparation, ko mari yekuenda kuantenatal kana dzimwe nguva iye mukadzi anenge atopindura kudaro but leave us and our family alone. Uyu obva aenda obva anyepa kwaanenge achienda oti ndikuenda kana kupraz, but munhu achienda kupi kwari otoona mapicture. But musafunge kuti hama dzadzisina kumira neni, dzakatomira neni. Hama dzodzo dzakamira neni kusvikira pakuti iye dzimwe dzacho hama anga asingasatauri nadzo achiti hanzi muri kusaidirana naSera. Asi kutaura kudai so yange iri nguva yakaoma zvisingaiti. Izvezvi murume uyu haana kana preparation yaakatenga. Musafunga kuti mukadzi uyu haazvizivi kuti pane umwe mwana. Haana preparation yaakatenga, haana antenatal yaakatenga yaakabhadhara.
haana kana paakauya kuzoona mwana ndofunga kamuna ka3 haana kana majigisi aakauya naye. Akura sei mwana uyu Sera? Mwana ane 4 years. Alright. Asi mukadzi uyu pandotaura kuti chingotumira like unotraya kuti urizine nemunhu because uda kuti acreate a relationship nababa wake because at the end of the day ndibaba wake. Nyangwe ndikada kumuchengeta mwana uyu kana kuti chii unongochinzwisisa kuti baba wake ndibaba wake. Nyangwe ndikazoroorana neumwe izvozvi ndine umwe hangu murume but baba wake ndibaba wake hazvimbochinje ba. Saka ndikuti ukutraya kuti ucreate road, nzira yekuti mangwana mwana anoziva kuti kana ndiri kuenda kuna baba wangu chaiyo ndofamba nenzira iyi. Mukadzi uyu haatombodi. Asi iye paakazouya akazokutsa izvi aizviziva kuti pane munhu pane mwana zvese aizviziva. Mwana haana kana sendi anotorambidza ndiye anotopindura mameseji achiti he siyana nemhuri yedu siyana nemhuri yedu. Isusu takazongo accepta tikanyarara. Anongofona haana kana jigisi raakabvisa kana pampa kana chii haana. Hey sisi Barbara, muri kuinzwa nyaya yatasangana nayo yaSera. Sarah, thank you very much for coming to the program, and thank you very much for sharing your story. I know it's bravery for you to come out and share your story like that. Thank you very much. And look, sis Barbara, situation yatinayo yaSera iyi yakada kungoita kunge situation yatanga tichidiscussa nezvayo manje yeuyu mudzimai wekuti izvezvi akutambura kuti mwana aende kuchikoro paroda death certificate. Uyuwo mai guru, kuti tishati mai guru mainini hameno nyaya yake yakapindana umwe akatanga kupfimbwa akatanga kumitiswa iye akazopindawo akamudzoka akamuburisa. Nyaya yacho yakangoomawo hayo. See Barbara, what's your comment on this story? And what can be done kuti vanhu vagarisane in peace, since you have moved out, but people must acknowledge kuti there is a child out there arikuda care baba or to bond with his or her father. Yes, thanks, more blessing. I think Sarah is quite right kuti I applaud her kuti she moved on. That's not the end of the life. I think ndo zvinhu zvekutanga chinhu chakakosha to let go, because ndo patinofira kazhinji kachona kuti tinoramba takabatirira zvinhu. Kubatirira kunokuita kuti uite grudge rinokuita kuti uite mwoyo wakaipa unoita kuti ude kuuraya. So but to let go kunokuita kuti uwe a free person and independent. So I think it's very unfortunate that this woman ari kuvharira mwana uyu watataura kuti mwana ari innocent. Kids are innocent. Ndoda kutaura futi kuti kuti See Barbara, she can come in. Kuti ipo pakutaura kuti iye handaita initially paakazodzoka mupicture impression yaakazotanga kupa vamwe vanhu vese wepanze vakazogenga up against inini was kuti iye uyu murume angari akatoroorwa kudhara akatochata nemurume uyu. But mwana uyu zvakazoitika ndezvekuti mwana uyu paakazozvarwa wangu inini achangobva unozvarwa tongoti August vakabva vatonoroorana. After that zvakazoreza mubvunzo kuti kwemimi mamusiri kuti makaroorana here kana kuti chii, zvawanga uchitaura izvi hazvisiri izvi here. Saka ivo vakatozoroorana after. Nyaya yako inotyisa shamwari. Si Barbara, muri kuzvinzwa hanzi uyu akazenge hama dziya dzaimbomira naye dzakazenge dzakumudza kuti aiwa ava vakatoroorana kudhara pavakaita mwana wavo vanga vakaroorana, then uyu wozoita mwana wake uyu wozonoroora futi uya waanonzi akaroorwa kare. Nyaya yacho yakaoma isi Barbara.
nyaya yacho iri complicated. Sibarbara, are you there? Okay, so Sarah, nyaya yako tainzwa. Daniel, welcome. Mashu, welcome. Panapa tiri kukurukura nenyaya yaSera uyo akaita mwana nemurume wake uyo akazoroora munhu waakanga amboitisana naye mwana pamberi mushure mekunge aroora iyezve. Aimino kuti inyaya yekuti varume ava vanenge vaakuita sei kuti munhu adzokere kwaakambobva futi kuita kungotenderera panhu one. Zvinoconfusa mufunge. Ende uri kuona kesi yako iyi Sera, mangwana haina kumbosiyana nekesi yasangana nayo nemudzimai aunza nyaya yake panapa yemadeath certificate nechii nemaestates. Zvinenge zvaakunetsa because on your case both of you are married to him. Mutori pachipari chero usiri zvako pamba ipapo, but makatoroorwa nemurume uyu mese muri vaviri, ende mese muri vaviri mune vana naye. Uyu akambogara mumba, iwe ukambogarawo mumba, iwe ukabudawo iye akugarawo mumba, pamwe iye achabuda futi wogodzokera mumba. Ndozvinoita Mwari, hatizivi mangwana kuti, asi inini ndinoti utsinye hapana zvaunombobatsira because vana hapana mhosva, like vana havazvideserve izvozvo. Isusu vanhu vakuru togona kunetsana, asi mwana hapana chaanoziva. Ehe, vana hapana chavanoziva. Ende ndoda kukutenda futi Sera negesture yako pawatsanangura watotaura kuti mwana aitomboya kumaweekends muchigara muchichengeta mwana muchitengerawo grocery semwana ari pamaintenance muchiendesa, which is what we really expect all women to do. Unoona dzimba zhinji dzinoparara pakuti waroorwa nemunhu wauri kuziva kuti ane vana vake, then wosvika musha mevanhu wotadza kubata vana vavanhu zvakanaka, asi iwowo wakambopfimbwa waudziwa kuti veduwe inini ndine mhuri kumashure uku but ndine vana. So that's when this is my advice to you women out there, even to you gentlemen. Waudziwa kuti ndine mwana wangu. Vazhinji vakadzi ndisi tinoenda nevana, ndakuudza kuti ndine mwana wangu, ende kana wabvuma kachidhonza hanzi sanzu nemashizha aro, wadhonza kamai nevana vavo, kana kuti baba nevana vavo, chichengetawo kavana vacho zvakanaka. Zvinouraya here kuti iwe you just give a care samai kana kuti sababa vari pamba, because that is what we have accepted in the beginning. Tinoziva kuti vazhinji tinozogumbuka because vamwe vedu munonyepawo mabhururu angu, munonyeba. Munhu anozopinda mumba waneyo imba yakazara kare, waiudziwa kuti handina kana mwana, then wobva waita shungu, neshungu idzodzo wakutanga kutrita vana zvisizvo. But still tiri kuti in that situation just know that kuti vana ava sivo vane mhosva. Munhu ane mhosva munhu wako akakunyepera, but still kunonzi rinonyenga rinohwarara rinosimudza musoro rawana. So anenge achingonyepa-nyepawo paanenge azoroora ndopaunozotanga kuudzwa kuti shamwari inini nditori nemukadzi kwakati kwakati. Vamwe vanonyepa because nenyaya yemabasa, munhu anenge achishanda kudifferent town otonyeba kuti handina mudzimai kana kuti handina murume, otoroorwa kana kuroora. Then later these things come out kuti ko munhu anga atori neimwe imba kare. Tinonyeperana zvakadaro, but ndaichingoshuwira kuti let's be honest from the onset, because imba yedu inofanira kuvakwa from a very strong foundation. Ngatibudiranei pachena. Kana iwe une vana vako 20 ngotaura kuti shamwari inini ndiri abero, ndinongoti zvare ndozvo zvandinazvo izvi, kana uchindidawo inini I really wish to settle down, wongondiaccepta sezvandiri. Ende vazhinji vanoaccepta munozoti mapinda musituation now, hauchada kudini kubatsira vana vaya
but wakatombobvuma wani kuti munhu ane vana vake. Ndo challenge yatinayo sera iyoyo. Ini ndoda kukutenda kuti wakaaccepta kuti this guy ane mwana wake and you took care of this child kusvika wazobva. Of course we don't know the other side of the story, but from what you are saying, I think you did well, and that's what every woman or what every man should do, kuti take care of vana vawawana varipo, even vanouya, because sometimes tinoti hey, handiaccepti vanouya, but I think guys we really need to, kana tiri kuti tiri kuda kugara mudzimba dzedu ende toda kuti dzimba idzidzi dzikure, vazhinji vakangozoaccepta vana vakatongokontinya munhu akaapologize. Sometimes tinenge takonana 2 minutes munhu otobuda panze onoshina otozvara mwana kunze ikoko, but hatichagonizve kumuramba nokuti adovapo. Chakakosha I think munhu akaapologize, iwe wacho hana yako ikamuregerera, chirega kubvuma kugara pamba pokuti hauna kuregerera munhu, because wakupedzera shungu kupi kumwana. Zvikanzi naEmelda, murume uyu aingoda kuchipisa Sera uyu, kuda kuzviratidza kuti ndiri bhuru. So Sarah, just let it go and move on with your life. God will bless you. Ndoziva zvorwadza, but be strong, Sarah. This message is from Emelda. Thank you very much, Emelda, for such a message kwauri Sarah. Zvikanzi vana Abhero vacho vakatibata bho, ini vana vacho ndongovabatawo bho. Vamwe vana Abhero ndo vanozongokonzeresa nekuti anenge akusarudza, akuongorora too much kuti vana vangu vakubatwa sei. So but Melody ka iwo kana kuti vana havambonetsi, ndogara ndichiudza vanhu kuti vana havambonetsi. Maybe it's because of the nature of my job, kuti ndoswera navo vana vacho. Vana vane musikanzwa, yes, but isusu semaparents ngatichidzidzai kuti mumwe wangu uyu chero asiri iye akazvara mwana ane kodzero yokutsiura mwana, because watova parent ichaita nature mwana iyeye. Saka isusu tikatadza kunzwisisa kuti this kind of, kana kuti mwana haasuki maplates kuti aita sei, anotofanira kungosuka maplates, ndomudzidzisawo kuata maunderwear, masocks ake, chichichichi, tichingodero tichirarama. Chakakosha iwewo manje samai vari mumba ukaita kwinti kuvana, vana vacho vanodzidzirepi love, and ndo paanokuitira attitude. Twatikure tuya ndo paanoita attitude kwauri zvokuti ukadawo mutuma anokurambira kudza kuti usiwe mai vangu, or you're not my father. So isusu approach yedu kuvana ngaive iri friendly, ngaive ine rudo, ngatingova ine love as stepfathers and mothers. Sarah, what can you say kuadiwa vedu? Ndine kutenderana nezvamuri kutaura. Inini hangu vana ndovafarira, saka kwandiri ndine kunzwisisa kuti mwana iyeye wandakarera atori mukoma wemwana wangu. Saka mangwana vakazivana vanochengetana, ndo utori hukama. Saka ndizive hangu kuti vanhu vanozoita utsinye vanenge vachiedza kuti chii, pamwe ivo vanenge vachiexita avo maemotions pamwe pavana ava, but havasi kunzwisisa kuti 15-20 years down the line vana ava vanenge vatori bhudhi achitoti hanzvadzi yangu, kana kuti achitoti mukoma wangu. Mukoma wangu uya anogara kwakati, iwe pamwe muequation imomo hausitomborimo. Saka iwewe ukadzvara ruvengo pakati pevana ava uri semubereki, 20 years pamberi apa vachave vaine ruvengo futi pamberi apa. And munoziva zvinoita ruvengo, vanhu vanogona kuurayana, vanhu vanovengana nezvinhu zvisina basa, but nekuti pangori neruvengo. Ndo pacho panongobva nyaya yekuti kana muchikurera mwana zvakanaka kwakakosha, because uri kugadzirisa ramangwana rake nemwana wangu. Ndizvozvo. Sarah, watonifungidza imwe nyaya. Kumasvingo kwandinobva pane mudzimai wakaroorwa, ndobva akasvika murume wake ane vana vake 2.
asvika vane vana vake 2 iye asati aita vake like what like your case akachengetana nevana ava ndobva azozvorowo vake. Vana ava vadiki vake they didn't even know kuti vana ava havasi vana vamai vavo because of the care yaipiwa vana ava. So mudiki wacho paviri hwavo akamuwana ari very young like 3 years, saka akatongomurera kusvika akura. Mwana uyu paakazozviziva kuti havasi, uyu we3 years akazozviziva atokura kuti ava havasi mai vake chaivo. Mai vake chaivo vazouya vachida kuzoonawo vana vavo, ndo paakazoudzwa kuti ava ndo mama wako chaivo chaivo. Okay, it was fine. But this boy akabatikana kuti mai ava vakandirera zvokutadza kuziva kana kuona kuti havasi mai vangu. Akabudirira muchikoro chake, he did engineering, akaenda kuSouth Africa uko. He surprised mai vaya akavatengera a house kuRodini, vaigara kurujeko. Akati ndokumbirawo kuti mutame mugare muimba yandakutengerai, ndoda kukutendai nerudo rwamakandiitira. So in life hatizivi, it's a seed ratinenge tichiseeda mukuitira umwe munhu zvakanaka. Dai mai ava vakabata kamwana aka kari kadiki zvisina kunaka, mwana uyu pamwe asina kutozomboita engineer, pamwe dai akarwadzikana that bad care akatopinda mustreet akaita street kid asina kuzombobudirira muupenyu hwake like that. So tinenge tichiuraya future yegeneration kana tichibata vana zvisina kunaka, even if vana baba wavo vasingabati vasiri kutibata zvakanaka. Let's not do bad to children. I have a very good friend of mine ari musame situation izvezvi. Murume akatiza ndobva asiya vana vake 4 vainaye. But I am happy and thank you very much my friend. I'm not going to say out her name, but she is doing a wonderful job. She's taking care of those 4 children, nevake vaviri to make them 6 vakadaro. But ngatisadaroi varume kusvika pakudaro. Even vakadzi varipo vakadaro kuti anotosiya mwana, asiya mwana osiya mwana achitambura. Hanzi namashu, guys, our time is isisiri on our side. Children should be first priority and they should get everything they need to prepare the children for their future. Just love, don't hate. Ooh, Mashu, thank you very much. And I think this will be our last a comment, and I'll give you only 30 seconds, Sarah, just to say a few words to our viewers and listeners. And I hope you guys have heard their stories, and please revisit this link so that you put your comments. We can always have your comments, and please you can get hold of me if you need to help in any way, be it that case death certificate ratiri kuda kuti riwanikwe chimbi chimbi. Please help these women. Let's help each other so that to build a better Zimbabwe. One love for Zimbabweans. Sarah, I'm giving you just 30 seconds. Alright, inini hangu ndichida kutaura kuti ndoda kuti isusu sevabereki semadzimai tinzwisise kuti makomborero haangowanikwe kuchechi bedzi, anowanikwa mune zviito zvakanaka zvatinoita. Patinoitira vana zvakashata, tichitadza kuvakudza, tinodzvara masidzi akashata. Ndiwo masidzi anozonopara mhosva dzisingaiti panze apa. Saka ndofunga kuti tikanzwisisa kuti makomborero anowanikwa mune zvese zvakanaka zvatinoita, kungava kurera mwana asiri wako, zvakanaka zvakakosha. Thank you very much for coming to this program. Thank you very much to come to #inspire someone by telling your story. Thank you so much for coming to this program. Thank you, Sipabs. Sipabs is somewhere and doing something. So thank you, Leader Estela, for coming to this program. Maybe I can also give you 30 seconds just to say goodbye to our viewers and listeners. Okay.
she's actually doing our technical work, so I'm sure maybe she is fixing something. So I had said this was our last one. So Mashi is also saying, give a man a fish, it will feed him for a day, but give the men the means to catch fish. Same for the children, prepare them for their future, and all is well. Exactly, ndozvatiri kutaura kuti tikangovabata mushe ramangwana ravo rinoita zvakanaka. Tanga tiine mipano live paZim I and Change Radio, muneni tichikurukura magender issues. We want to solve gender-based violence in the country. We really need to end them. We can only achieve that through working together as a team. And here on this program, I say, please come tell your story so that you can inspire someone or you can help someone out there through telling your story. So I need you to come out with your stories, bring them here, we share them, we find solutions. Toda kuti dzimba dzimire, hatidi kuti dzimba dziparare. Saka tiri kuda kuti tibatsirane. If you are stressed, you have a situation, please don't hesitate to send a message to that number, and we can sit down and help each other, be it through counseling or any other means, be it whatever, so that we help each other overcome our challenges. Thank you very much. Mangamunene Simobi on this program. #tell your story, inspire someone. Good night.